Gentlemen, as is custom among our kind, we do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman, but act according to our own collective madness. The object of our attention is a square-rigged galleon, and we want her for the advantage she'll bring Nassau. So I'll put it to the vote. All those in favor of storming this cove and taking this ship, stomp and shout aye! Aye! Those who oppose, whimper nay! Never was the King's Council so unified. Всех приветствую, дорогие друзья, обратно на прохождение Assassin's Creed Black Flag. В четвертую часть. Я желаю вам приятного просмотра. Как вы поняли, мы направляемся за очень большим линейным кораблем, за галеоном, который приглянулся нам и нашим дружкам из Нассау, пиратам, чтобы он послужил охране нашего острова. Ну, так как мы узнали ранее, что на него собираются напасть, предложить выбор без выбора. Поэтому как-то так. Серия началась именно отсюда. Не знаю, по непонятным мне причинам не сохранился видеофайл с предыдущим моим прохождением. Не знаю, что-то с ним случилось, где-то что-то не записалось. Я не стал перепроходить. Слишком много времени было потеряно на это. Но ничего интересного там не случилось. Мы, в принципе, занимались слежкой, сбором информации. По мне это было очень скучно. А сейчас начинается самое интересное. Мы двигаемся. Захватить линейный корабль. В открытом бою мы не можем ему никак противостоять на нашей галке, поэтому мы будем действовать на суше. И пробираться через джунгли. По дополнительным заданиям у нас было оставаться незамеченными, поэтому будем пытаться это сделать. Это как бы говорит о том, что игра будет нам благоволить, создавать ситуации, в которых мы могли бы остаться скрытными, а уже дальше дело за нами, быть скрытными или нет. Ну, у нас первый пошел, это было несложно. Этих двоих мы трогать не будем, мы просто проскакиваем по лианам. Но они тут прямо оцепили все джунгли, весь лес. Вижу, так, тут чувачочек у нас ходит. Он тут один. Да, он тут, судя по всему, один. Ну, тут можно было бы еще побегать, сундучки пособирать, но не будем отвлекаться. Двигаемся к нашей цели, не видим препятствий. Видим цель, не видим препятствий. Ну, пока что достаточно хорошо идет, их, в принципе, они встречаются по одному. Не так страшно. А вот и, собственно, наша цель, наш корабль уже виднеется на горизонте. Нам, на самом деле, достаточно долго еще до него бежать. Мы какими-то обходными путями двигаемся. Так, а тут уже начинается поинтереснее. Как бы нам так их пройти, чтобы они нас не заметили? Нам же все-таки нужно оставаться скрытными. Чтобы выполнить дополнительное задание. Ну, оно, типа, по сути, по факту ни на что особо не повлияет. Вот здесь предлагают через дымовую бомбу подействовать.
Ну какие же они тупые. Не понимают, что произошло. Либо мы слишком хороши и не оставляем ни одного шанса. Ну сходи, проверь там, что там твои ребята делают. Я не понимаю, у тебя какая-то травма ноги, ты чё, хромаешь? Какой-то он хромой, больной. Ну ладно, фиг с ним. Он нам дал возможность пробежать дальше. Так, а вот здесь вообще снайперочек, да, палит. Сейчас подождем, пока он повернется к нам спиной. Здесь как-то по кустикам мы можем двигаться. Нам вообще желательно подняться туда, наверное, наверх. Придется подождать еще один круг, пока он сделает. Ну вот он тоже ходит, прихрамывает. Или это просто у них такая ходьба военная, так сказать. Марширует. Так, ну тут нас чуть пальнули. Ну давай. Иди ко мне сюда в кустики, ложись. Я тебя еще и полутаю. Плюс дымовая бомба, неплохо. Вышли в ноль, ничего, получается, не потратили. Найдите Жульена Дюкаса. Кстати говоря, мы выполнили ачивку, да? Ну, топку выполнили, что мы избежали стычек. Сейчас, по идее, мы можем действовать более открыто. Но тут их как-то и побольше по радару. Их тут прям наспамлена целая куча. Но постараемся быть скрытными, все равно в любом случае. Интересно, подойдет, не подойдет он сюда посмотреть? Подойдет, конечно же. Отлично. Действуем молниеносно, незамедлительно. Так, ну что ж, 170 метров до корабля. Нам нужно убить Жульена Дюкаса. Это не случайно не тот ли самый Тамплиер, которого мы видели в начале игры, когда мы были у Тамплиеров? Что-то как будто бы знакомое, да? И он является капитаном этого линейного галеона, линейного корабля, который нам очень-очень нужен. Ну тут их прям стражников, к слову, реально целая куча. Плотненько они тут расставлены. Так, ну тут, конечно, мы никак не пройдем. Я смотрю, там дофигища просто охраны. Чисто идти на пролом. Вариантик справа уже не вариантик. Мы пошли по левой стороне. Ну что ж, тогда двигаемся вот сюда. Сейчас, наверное, парочку стражников мы уберем. А может быть, только и одного. Посмотрим, как они тут ходят. Ну, сейчас, по-моему, есть у меня окошечко, да, пробежать. Хорошо. Куда он там ушел? Вообще супер. Он просто решил отойти. Ну, немножко поплаваем, ничего страшного. Водичка теплая, водичка красивая, водичка соленая. Почему бы и нет? Так, никто нас тут не встречает, ну... Вообще супер получилось. Мы добрались до корабля. И у нас было дополнительное задание, что нам нужно его убить сверху. Атакой сверху. Так что давайте пошевеливаемся, поднимаемся повыше. Насколько это возможно. Примерно маршрут его понятен, он сюда зайдет. В любом случае нам надо будет просто выждать нужный момент. У нас будет возможность его снять. Только тут у меня почему-то Эдвард не хотел забираться наверх. Так, и по мачтам пошли, по канатам. Где бы нам его сейчас поймать, перехватить?
Ну, где-нибудь тут сейчас надо пробовать. Так, ну таргет был? Нет, не того. Блин. Ну, чисто ради дополнительного задания. Попробуем сейчас сделать это еще раз. Хорошо, что у меня были дымовые бомбы. Они нас сейчас потеряют из виду. Ну, вроде же был таргет. Я что-то не понимаю, почему он захватил уже других следующих. Видимо, в какой-то момент таргет потерялся. Ну, пусть обыскивают. Мы никуда не спешим. У нас и так серия будет достаточно короткая. Из-за того, что фрагмент видеофайла где-то у меня... Не знаю, что с ним случилось. Не сохранился нормально, не записался. This is the last time we will see land for a month. Но это означает либо сейчас, либо никогда. Потому что в другой момент его в море где-то перехватить будет нереально. Пока что в наших условиях. Ну теперь этот таргет есть. Полетели. Remember the gift you gave me? Well, it answers just fine. Fils de putain! As bold as a musket ball, and still half as sharp. I'm sorry about this, mate. But I can't risk you telling your Templar friends about me still kicking around. I pity you, Boucanier. After all you have seen, after all we showed you of our order, still you embrace the life of an ignorant and aimless rogue. What's this? Is petty larceny the extent of your ambition? Have you no mind to comprehend the scope of ours? All the empires on Earth abolished, a free and open world without parasites like you. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. The cove is ours! Ну, получается, отбили и выполнили это воспоминание на 100% синхронизацию, с чем вас и поздравляю. Hey. I just saw you were logging out, so I thought I'd stop by and give you something. A little welcome gift. We give awards to our top-notch employees for doing quality work. And they're nice to have since there's no official bonus scheme here. I already have about 11 or so. Oh. Bonjour? Of course. I'll pass it on. Well, looks like Olivier wants to meet with you. It's exciting. Follow me. It's on the top floor, so it's not hard to find. But the rest of this building can be confusing to first-timers, so we had the tools team whip up a great map application. Check your communicator. I added a waypoint to Olivier's office. Should be easy to find. Да, что-то такое я не вижу, где-то там его отметила. Нам пока что надо просто следовать за тобой. Olivier's a nice guy. He won't bite. Да ты что, ну сейчас посмотрим. Мы уже с ним виделись вроде, да, ничего такой мужичок. Hello? Hi? Testing. Is this thing working? This is John from IT. We met earlier. I was calibrating your animus. I'm sort of the Scotty of this Abstergo enterprise, in charge of all the techie stuff. Do you have a minute? Damn it. The tracker says you're on your way to Olivier's office. All right. I'll ping you when you're done. I have a favor to ask. Bonjour. Go right in. He's waiting for you. Окей, хорошо, тогда я и захожу. А двери не открываются. Ну здорово. Да я тут, что ты мне там ручкой машешь? Well, unless you are specifically ordering me to abandon it, I won't jeopardize our flagship project. Edward Kенуэй is the...
But this is how Hollywood got its start, right? With pirate movies. Douglas Fairbanks, Errol Flynn, and now we have access to the real deal. Wait. Exactly. We'll talk about all that together at the shareholders event. Right. Looking forward to seeing you too. Take care, Laetitia. Salut! Hi! Thanks for coming in. I know you're busy. So I reviewed some of your data. Pretty raw stuff. Obviously, we need to scrub off some of the dirt to make it family-friendly. Maybe give Edward a voice like James Bond or something. More of a ladies' man. A beautiful city, no? Да уж точно и не говори. So the Смотрите, main какой reason вид. I asked you here concerns something called the observatory. It's been mentioned a few times in the footage you found. I'd like to encourage you to focus on locating this specific set of memories as soon as possible. If it were up to me, on s'en crisse. I wouldn't bother. But some bigwigs at Abstergo Industries have been hounding me for days. So, follow whatever leads you find and hopefully we can... Oh, incoming call. I have to take this. We'll keep in touch. Bonne journée. Alan, bonjour. Oui, tout va bien. Naturellement. Ну, то есть все, да? Он там, нельзя его послушать, его разговорчик. То есть он нас вызвал просто к себе в кабинет, чтобы сказать: быстрее двигайся по сюжету, дружочек. Но мы, в принципе, это и делаем. Hi, John from IT again. You got a second? Good. I'm adding a waypoint to your map. So, a colleague of yours left for vacation this morning and forgot to send a video file she promised me. Since I hate just about everyone else on your floor, I was hoping you could help me. Could you transfer the file from her computer and deliver it to the courier when she comes? It'll be easy. You just wander over to their Animus, log in, and transfer the file. Easy. And please be snappy before I find a reason to hate you too. Ну, захотел, конечно, да, но нам придется это сделать. Такой, на самом деле, ленивый. Not a problem. That's the advantage of me having level 1 security clearance. Now, you do too. Don't abuse it. Ну, мог сразу дать и третьего уровня доступа, и все остальное. Так, статуэточки тут интересные, кстати говоря, не наши персонажи. Now, you need to bypass the core to find the data inside. Once you reach it, your communicator will download it automatically. You need to find your way around the core to reach the data inside. Как-то обойти ядро, как это сделать? Нам нужно попадать на эти зеленые полоски, да? Поворот сферы на стрелочке. Давайте попробуем. Что-то у нас получилось, но он мог и сам сходить за этими данными. December 23rd, 2012. Sample Recovery Unit Team Lead Fisher Case reporting on Subject 17, Dezmond Mайлз. The subject was deceased and unattended. Time of death was placed around 00 hours and 7 minutes, with conditions favorable for DNA sample recovery. We had some initial concerns about interference in the vault, but given the skill and talent of this team, we were able to capture useful data. I personally retrieved the subject's backpack and extracted a number of objects of interest to undergo detailed analysis. The subject displayed burns to the right hand, severe enough to fuse the bones, indicating some kind of spontaneous, intense burn trauma. Honestly, we've never seen anything like it before. Head, neck, and torso remained in good condition. I hand-selected recovery agents to retrieve fluid samples, blood and saliva. We then commenced material extraction and were able to preserve several exemplary samples. Data analysis and sequencing is already underway and, I'm told, proceeding with exceptional ease thanks to the cloud database and the work of Abstergo Sample Recovery Unit 3. The legacy of Subject 17 will continue uninhibited as Sample 17.
Ну, жестко, они его просто там покромсали, вытащили из него органы. You're better at this than I'd hoped. Now zip on down to the lobby. Come on. See that file you acquired? I wouldn't recommend watching it. I mean, you could, but it's unpleasant. So once you hand it off, just pretend this never happened, okay? Otherwise, you'll just go to bed feeling sad. Anyway, the courier should be waiting downstairs. She's been here a while. I suppose it goes without saying, just because you now know how to hack all your colleagues' computers, it doesn't mean you should. I mean, not every day, right? No, seriously, though, that's illegal, so don't be a dick. Unless that's your nature. Не, ну раз есть такая возможность, что мы сейчас посмотрим, что у нас в остальных компьютерах находится. Если будет что-то интересное, то я, конечно же, это оставлю. Но мы узнали, как погиб Дезмонд Майлз, точнее, что с ним было потом, после того, как он погиб, получается. И мы сейчас, в принципе, используем его генетическую память, получается, да, в этой новой части. Hey, Dad. You know, it's funny. I have this memory of you, one I keep coming back to, and I always think about it when I'm working or just before going to bed, because it sort of calms me, I guess. I was 14, I think, and you were trying to teach me how to walk with a light step. Remember that? How to be mindful of how much noise I made when I moved around. Simple stuff. Stuff I understand now, but back then, I gotta tell you, I thought you were just being an asshole. You told me you were gonna go up to your room and sit with your back to the door and read a book. And you wanted me to wait at least 15 minutes and then sneak up there and tap you on the shoulder without you knowing. I even remember the book you were reading at the time, the one by Captain Johnson. And you warned me that if you caught me, we'd have to start all over. Then you went upstairs. And I waited. I waited, and I waited, and I waited. I waited 4 hours before deciding to go up. And even then, it took me 20 minutes to get to the foot of the stairs. And another 30 to get up them. And then 10 to get down the hall, and there I was at the door and peeked into your room. And I was so hoping that you'd be asleep. But no, you were still reading, and I just about shit myself. But 10 minutes later, I was just 5 feet away from you. And that's when I remember setting my foot down. And you flinched. Ever so slightly. You flinched. I thought maybe I'd imagined it, but I knew you'd heard me. You didn't say anything. You just checked your watch, you reached for your drink, you took a sip, and then you kept reading. But I knew I'd failed. You didn't say anything. I didn't understand why. Then I lunged and tapped you on the shoulder, and you turned around, and oh, fantastic, you said, and you scooped me up, and you gave me a big hug, and I didn't say anything. But Dad, I was so pissed off. I wanted to scream at you. I'd failed, and you knew it, but you said nothing. And I stayed mad for weeks. I thought you were patronizing me. I thought maybe you decided right there that I was never going to be the man you wanted me to be. But I realized just a few years ago that you checking your watch, that was the clue, wasn't it? You let me win because I had been so patient. And I guess that impressed you. You know, maybe at that moment you thought it might be better to be my dad instead of my mentor. I don't really know. Maybe for you, they're one and the same. You know, either way, I'm happy to know that both my mentor and my dad are looking out for me that day. I didn't understand that then. I think I do now.
Ну, послушали немножко про взаимоотношения Дезмонда Майлза с отцом, да, тут у нас есть еще один компьютер, какие-то интересные статуэточки тоже, да, связанные с нашей частью вроде как. Так, здесь у нас пошла еще раз разгадка. Ну, там, грубо говоря, в предыдущем файле отец его пожалел, как бы, да, что он... Отец был наставником, учил его ассасинским делам. Не все у Дезмонда получалось, но отец его похвалил. В общем, немножко там проскроллил вам информацию. А здесь у нас Родриго Борджиа, да, из серии игр про Эцио. Так, папа Александр VI, Родриго Борджиа, священник и просто весельчак, был великим магистром ордена Тамплиеров с 1476 года до своей смерти. Слишком долго искренне верующий человек страдал от грязных ведомок своего врага, Эцио Аудитора. Пусть же его почитают и помнят за прогрессивные взгляды и внимание к деталям. Ну, это странно. Родриго Борджиа там наворотил дел, насколько я помню, в частях про Эцио. Был такой самый злейший враг. Так, здесь у нас вроде ничего больше не осталось. Куда же нам нужно теперь направляться? Мы находимся же не на том этаже, что ли? Как будто бы где-то здесь должны были быть. Окей. А, нам нужно отправляться в холл, точно, передать посылку, я уже и забыл. Мы были все-таки на своем этаже. Yeah, well, your coffee is shit. You could use some practice. What? No. I followed that recipe to the letter. Oh, look who's here. So you didn't forget, after all. You're just incredibly rude and made poor Rebecca here wait for nearly 30 minutes. You limey. Be nice. Sorry about him. He's high on his own supply. So, how should we do this? Data transfer? Great. That should do it. We'll email you the receipt. Till next time. Take care, Sean. Bye-bye, yes, bye. And don't expect any more free coffee. Arrogant. She's great, isn't she? Ну, она-то классная, да, вот ты не очень. Hey, I just got word the courier has come and gone. Wonderful, you're a miracle. No, that's an exaggeration. You're not a miracle. You're an employee. Doing a job. Ну вот как он так вот он может, да, похвалить и в то же время засрать. То есть мы ему помогли, а он ничего даже такого, даже спасибо, по-моему, не сказал, ничего приятного. Мы для него постарались. Возвращаемся обратно на свой этаж. Это как раз таки, наверное, та самая работница, да, которая обещала передать файлы, но не передала, и мы сделали это за нее. Она увидела взлом. Ну что ж, мы тогда пропадаем. Oi. Where you going, the market? No, My parents have asked me to come live with them, and I'd like to. Oh, what do you mean, live with them? You live here with me. I'm sorry, Edward, but my father is right. You had a decent wage when you worked the farm. Why can you not be satisfied with that? With me? Decent wage? That job was near as, damn it, to robbery. You want to be married to a peasant the whole of your life? All right, Edward. All right. You leave now, Caroline. You'll never know what's coming to us. Caroline! Caroline! Wake up, Kenway. What's that about? He left this morning with the galleon. As faith, we'll discover a good use for this old cove ourselves. Aye, we'll make something of it in time. We could keep a fleet here if we like. With a bit of fixing up, it'd be a decent place to call home. Might even convince my wife to come one day. You're married, are you? In God's eyes, I am. She left me some time ago. Even so, keep that fact hid away.
Most of these pirates don't respect a man with higher commitments than rum and plunder. Call mine honor. Let me know if you find anything. Ну что ж, нам показали, да, что немножко жена-то ушла от Эдварда, но это было очевидно по его поведению. И нам нужно идти за Джеймсом Кидом. О чем мы с ней распрощались? Мы же могли, в принципе, с ней вместе пойти. Она, наверное, что-то нам хочет, точнее, показать. Хочет и может. Она что-то разузнала. Ну, показывай, что ты нашла. Точнее, что ты нашел. Хотя она больше смахивает на девушку, если честно. Odd-looking things, aren't they? Old and weathered. Is this what they call Mayan? Or is it Aztec? Are you good with riddles, Edward? Puzzles and ponderings and the like? No worse than the next man, why? I think you've a natural gift for it. The way you think and work. The way you understand the world. Well, I don't know about that. You're talking in riddles now and I don't understand a word. Clamber on top of this thing here, will you? Help me solve something. А вы, кстати, заметили, что у нашего Кида есть тоже скрытый клинок на рукаве? И это, кстати, немножко странно. It's like using every sense at once, isn't it? To see sounds and hear shapes. What a combination. Every man and woman on this earth has in them a kind of intuition hidden deep away. I've had this sense most of my life. You are a gifted man, Edward. Has a strange look. Is it worth something? Nothing you can spend. But if you find all of them, it'll lead to something grand. How many? A few dozen, I think. This way. I've something else to show you. Ну, это у нас будет очередное собирательство. Found something else just here. I think you'll take this secret much faster. Так, сундучочек на пути. Обязательно собираем. 1 из 10 на острове Большого Инагуа. Ну, грустненько, грустно, да. Здесь я еще ничего не открывал, не смотрел, не исследовал. Now this has the makings of a mystery. Опа-па, вот это нам надо. Here we are. What do you think? I think Monsieur Ducasse was a man of many secrets. Aye, and look here. A solid staircase leading God knows where. Ну, давай посмотрим, куда ведет эта лестница, но сначала мы пособираем здесь сундучки обязательно. Так, мы получаем плащ Хэйтема Кенуэя, кстати говоря. Паруса получили. Так, здесь эти сундучки полутать мы не можем, только вот эти вот у нас активные. Паруса аквиллы. Ну окей, то есть мы получаем какой-то вот косметические какие-то скины на что-то. Ну тоже неплохо, пойдет. Wouldn't be surprised to find eclectic instruments of torture and villainy. An Iron Maiden or a collection of thumbscrews. Or a pair of anguish. А домишко-то неплох. Not a nice way to kick off. But that is some damn fine gear. Try the key you took from Ducasse. That's one. Only 4 left. Aye. It might be that these 4 Templars have them. See the names here? They've been sent to kill these 4 targets. Hang me, that's the map I sold to Governor Torres in Havana. He said it marked the location of assassin encampments.
You think maybe you owe them a bit of warning then? If you have any kind of heart beating in that chest. Suppose I could, if it leads me to the 4 other keys. Bad excuse is better than none at all. Ну, она точно 100% топит за ассасинов. Она как-то с ними связана, и у нас есть дополнительные задания, да, по поиску тамплиеров. Ну окей, мы этим займемся, но не знаю, посмотрим, на записи я это буду делать или вне записи. Мы же все-таки двигаемся по сюжету. А это у нас как отдельное собирательство получается для того, чтобы открыть новый скин. Так, и нам нужно встретиться еще раз с Джеймсом Кидом. Что же он нам хочет сказать? Он, наверное, отправляется в путь и предложит нам последовать за ним. Возможно. И мы примем его предложение. Ну, говорит загадками, да. Ничего пока что не понятно. Leaving already? I think this cove suits you best, Edward. Better than that costume does. Oh, come on now. We're pirates, kid. We take as we please and become who we like. Self-made men. But that look ain't you. It's not who you are. Who am I then? Hard to tell some days. All I know is you like dangerous prizes. Like the observatory. I think you know more about that than you let on in Nassau. You noticed that, did you? Meet me at 20 degrees, 3 minutes latitude, just off the coast of Yucatan. I'll have something to show you there in a few weeks' time. Ну, понятно, все-таки она... Почему-то все время хочется говорить она, но это он, типа, знает больше, чем говорит. Про ту самую обсерваторию. Мы будем заканчивать эту серию. Всем пока-пока.